Bonsoir et bienvenue au journal télévisé Bilingue sur Spectrum Télévision, édition de ce 11 février 2023, jour de célébration de la fête de la jeunesse, la 57e édition. Les jeunes redisent leur joie d'appartenir à la nation camerounaise. Ils ont battu le macadam ce jour dans plusieurs contrées du Cameroun. Nous ferons le point des festivités dans la solennité dans la ville de Douala, région du littoral, à Soie dans la région du centre et à Bamenda dans la région du nord-ouest. Et puis discours du chef de l'État à la jeunesse le 10 février 2023. Le président de la République dit mesurer la préoccupation des jeunes, rappelle que l'exécution de certaines politiques publiques a été ralentie par des chocs exogènes et des menaces internes et appelle les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Le résumé de ce discours et les réactions des jeunes après ce discours dans la suite de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue que nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Onila Donet. Bonsoir. Good evening to you, Ines Pangang, and good evening to every viewer of Spectrum Television. Thanks once more for taking the rendezvous. As rightly mentioned in the headlines, well, youth in the economic capital of Cameroon, Douala, all came out to celebrate the 57th edition of the National Youth Day. A colorful parade is what we witnessed at the different grandstands all over the 6 municipalities that make up this cosmopolitan city. Well, these youths all had one message, and that is the message of peace. Well, let's listen to this report for more. Dressed in their well-ironed uniforms, students from various institutions in the Douala 4 municipality have honored the habitual Youth Day parade. From pupils to students and other youth groups, everyone is serenading these grounds in line with the 57th edition of the National Youth Day. Happy, considering the fact that our youth came out massively today. Then that's why I will seize this opportunity to really thank the mayor of Douala 4 municipality for what he has done for this celebration to be a success. I would also like to congratulate head of committees. I want to say the chairpersons of various committees for the job well done. As future leaders, youth are called upon to engage in profitable activities that will help in nation building. Those who have distinguished themselves walked away with different recognitions. The message, I want my youth to be vigilant. They should be vigilant, they should be responsible, and they should work hard, because tomorrow they will be the one to replace us. In the Douala 1 municipality, same exercise has been carried out. The highway around Lycée Daido has been fixed for the occasion. In a straight line, with a banner of the different institutions, students have marched down to the other end of the road in the presence of officials. Nous continuons à faire le point de la célébration de la 57e édition de la fête de la jeunesse. Cette fois, nous vous amenons à Soie dans la région du centre et nous suivons le guide Olivier Boussique. Ce 11 février, la ville de Soie n'a pas dérogé à la tradition. La cérémonie marquant la célébration de la fête de la jeunesse est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement. Occasion pour les jeunes de présenter leurs doléances aux autorités locales réunies pour la circonstance. Je pense que davantage on devrait penser à la place de la jeunesse, parce que la jeunesse aujourd'hui est un peu très oubliée. Il y a une véritable inadéquation entre la formation, les formations et le marché de l'emploi. Je pense que le président de la République devrait encore être un peu plus réaliste. C'est un discours en fait, qui n'est pas vraiment réaliste. Nous saluons sa volonté, mais nous pensons qu'il doit faire encore un peu d'efforts. Ils ont par la suite démontré leur lien avec la nation à travers le traditionnel défilé. Environ 1 millier de jeunes issus de l'éducation de base, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, écoles de formation et autres associations ont pris part à cette parade. Drapeaux, différents symboles de l'État brandis
pour répondre à l'appel du chef de l'État dans son message du 10 février. Les invités à travailler, comme l'a souhaité le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, et à être toujours discipliné, comme je viens de le voir tout au long de ce défilé. La cérémonie s'est achevée par la remise des distinctions à une quinzaine de jeunes actifs dans le développement de l'arrondissement de Soie. Well, on to this brief. In line with the National Youth Day celebration, but this time in the Northwest region, the governor of the Northwest region, Adolphe Lele Lafrique, officiated the ceremony at the Bamenda Commercial Avenue Grandstand. Well, despite security threats in the city from non-state armed men who on the eve of this celebration detonated at least 4 explosives in Geng Junction and Tarikong and other areas in a bid to scare the population from participating in these celebrations, security forces were able to mobilize and to ensure the safety of persons involved, which made it a success. The governor has applauded the efforts put in by the security, the NYC, as well as others for a successful mobilization of young people that all answered present for the 57th edition of the National Youth Day in Bamenda. We continue this newscast in the French language and we talk the reaction from youths with regards to the president's address yesterday. Inès. Évidemment, on y l'a donné, quelques jeunes rencontrés dans les rues de la capitale économique Douala ce jour après le discours du chef de l'État. Ce 10 février 2023 disent ce qu'ils ont retenu de ce discours entre mesurer les préoccupations des jeunes et appeler à se lancer à l'entrepreneuriat. Je vous propose de les écouter au micro de STV. En fait, j'ai retenu du discours du chef de l'État que nous, les jeunes, nous devons beaucoup plus entreprendre, ne pas trop compter sur l'État, genre aider plutôt l'État à intégrer d'autres personnes et travailler notre civisme. Le chef d'État demanda à ce qu'on n'aille pas sur les réseaux sociaux de façon pernicieuse, mais qu'on tire ce qu'il y a de meilleur pour les réseaux sociaux, pour le bien de notre nation. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous allons faire en sorte que le Cameroun émerge en 2035. The President of the Republic said he encouraged youths to be engaged in entrepreneurship, self-employment, agriculture, and not only rely on education. That is, use what we have to achieve, and let's create ourselves self-employment for ourselves, and it's going to help for betterment. And he discourages youth. He encourages youth to stop drugs in school. Talk about consumption of illegal drugs in schools. Nous avons retenu les merveilles qu'il a faites à la jeunesse. Nous avons retenu les merveilles qu'il a faites à la jeunesse, notamment l'augmentation du financement des projets jeunes qui s'est élevé cette année à plus de 11 000 projets financés. Ce que je retiens du discours du chef de l'État, c'est qu'il était très instructif. Il a demandé à la jeunesse d'éviter les déviances, les mauvais comportements. Et il incite la jeunesse également de recourir à l'auto-emploi. Donc c'est ce que nous allons nous atteler à faire d'ici peu. Donc nous sommes là, nous sommes contents. First celebrated in 1962, October 26, 1962, as the Youth and Sports Day by the then Foncha-led government, the Youth Day was changed on the plebiscite. The plebiscite day was changed to be dedicated to the youth. Let's go down memory lane to see how this came to be. Il s'agit en réalité d'une véritable révolution pacifique. 11th February, a day commemorated as a National Youth Day, is the day British Southern Cameroon opted to join French Cameroon way back in 1961. According to historic event, the Southern Cameroons were presented 2 options by the United Nations, which was to gain independence by integrating with the Federal Republic of Nigeria or the already independent Cameroon. This day is also referred to as the plebiscite. 1 year after the plebiscite, the government of West Cameroon thought it befitting to create a day for the youths whom the future state depended on. 26 October, celebrated then as their National Day, was replaced as a Youth and Sports Day.
The Youth and Sports Day, adopted in 1962, was to be celebrated every 26 October and was to run from 8:30 a.m. to 6 p.m. By the end of 1963, the Prime Minister John Gould Foncha made public his intentions to change the plebiscite day to the Youth Day, meaning October 26 was to become obsolete and that the Youth Day would henceforth be celebrated on 11th February. This new decision took effect in 1964. In 1966, the Cameroon federal government adopted the West Cameroonian event and raised it to a national public holiday. Dans le cadre des activités de cette 57e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun, l'université de Douala a servi de passerelle entre deux mondes, celui de l'innovation et celui des entreprises. Comment les mettre en synergie pour le développement du Cameroun? C'était au cours du forum Synérim, entendez synergie entre les écosystèmes de la recherche et de l'innovation et le monde de l'entreprise. Reportage Léla Rengonce. Répondant à certains chapitres de la stratégie nationale de développement 2030, l'événement fait partie du programme officiel de la Semaine de la jeunesse dans la région du littoral. Le forum synergie entre les écosystèmes de recherche-innovation et le monde des entreprises est une opportunité pendant la fête de la jeunesse, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, d'amener les jeunes, la jeunesse camerounaise, à comprendre la nécessité de s'inscrire dans la nouvelle vision de promotion de l'entrepreneuriat. Avec le statut d'étudiant entrepreneur nouvellement créé, les jeunes, la jeunesse camerounaise a donc du pain sur la planche. Baptisé Synérim, entendez synergie entre les écosystèmes de la recherche et de l'innovation et le monde de l'entreprise. Ce forum se propose de rapprocher ces deux entités, l'innovation et les entreprises. Du forum est de créer une plateforme commune entre les chercheurs, les innovateurs et les entreprises parce qu'on s'est rendu compte que ce sont des parties prenantes qui travaillent toutes pour les mêmes besoins, pour les mêmes solutions, mais ne sont pas toujours amenées à collaborer ensemble. Si je devais résumer rapidement, au terme du forum Synérim, nous entendons créer un écosystème vertueux au sein duquel le chercheur adapte ses solutions, ses recherches aux besoins des entreprises qui vont les financer et les pérenniser. Et l'entreprise s'intéresse premièrement, prioritairement aux solutions locales avant d'aller investir de l'argent à l'étranger. Parce que notre objectif, c'est vraiment de développer notre pays en priorité. Organisé ce vendredi 10 février, c'est l'université de Douala qui a eu le privilège d'accueillir les échanges. Je tiens à l'université de Douala parce que c'est d'abord la plus grande université de notre pays. Donc, les personnes que nous voulons toucher, les chercheurs, les innovateurs, les entrepreneurs, sont présents sur cette université. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'université de Douala qui assiste au forum, mais on a préféré tenir le forum dans un endroit où on pourrait avoir le maximum de personnes possibles dans notre cible et inviter les différents intervenants et autres panélistes qui viennent des villes, que ce soit de Yaoundé, de Garoua, comme vous le constaterez à l'intérieur. Les assises de ce jour ont réuni sensiblement tous les acteurs de la chaîne de valeur, entre autres chercheurs, entrepreneurs, innovateurs, institutions publiques et privées. In line with the Youth Day, tonight we celebrate a youth that has taken entrepreneurial rearmament very seriously. Foué Charles is a mechanic by chance and not by choice, but through this work he is able to take care of his 4 children and wife. Let's listen to his portrait in this report. Unforeseen circumstances have driven Foué Charles into being a mechanic here in Douala. A job he has come to love as he puts food on the table for his wife and 4 children. I do not wish it, but unfortunately that's what I could have helped myself because the life was not so easy that way. That's why I find myself to become a mechanic. I started it because I had failure in school, so I just find myself. I go and make apprentissage, what they call apprentissage. So that's how I met 3-4 years, then I become.
Despite the rocky path at the start, this youth has made enormous progress, now owning a workshop. I started working on the street as the others, but unfortunately, when working on the street, I find myself, I made small contributions and the last time, it happens that I could have some money to rent a place and then start a garage. That's how. It was not easy, but I made it that way. It was not easy because I did not have nobody to finance me, nothing. So I made myself just like that. That's how I became a mechanic. In his over 12 years as a mechanic, he has trained a lot of youths. At least six of them. I have 6 of them. They are already 2 graduates, so I left with 4. There are some that they have certificates, and then some just come because lack of money. Some come because they have certificate. They need to come and do more practice. Some come that they have their certificate. Some come without certificate. So I work with all of them. From his experience, this father of 4's advice is for youths to see such jobs as second option, while education should be their priority. The only advice is that go to school first before you lack something and then come to garage. Don't go to school and then say you go and learn work. Because garage, if you don't know how to read and write, don't think you mechanic is. His commitment and devotion to this job has gained him admiration from many. Now on to this brief following the earthquake of magnitude 7.8 which occurred in the southeast of Turkey on Monday. The Embassy of the Republic of Cameroon in Turkey has set up an exchange platform geared at identifying and adequately supporting compatriots living in the earthquake-stricken zones. Well, those in distressed regions can join the platform or call an emergency number that is +90 53 65 65 86 42 28. Cameroonians are called upon to strictly comply to emergency measures enacted by the Turkish security authorities and to remain alert to all progressively incoming information. Now we take you out of the country where California residents are collecting and sending warm clothing and other essentials to help earthquake survivors in Turkey and Syria. The Voice of America narrates this story. Since early morning, Los Angeles residents have been bringing humanitarian aid, including warm clothes and other essentials, to this mosque so that it can be sent to Turkey and Syria. We are collecting winter clothes for Turkish people. As we know that Turkey has a really big disaster, and at this point, any humanity, either Muslim or non-Muslim or different faith, if they get hurt, we feel that we are getting hurt. So we are helping each and every person. We at this masjid respond very kindly. And I have seen some clothes here that are summer clothes. What we need most are blankets and winter clothes like this. Residents throughout California are stepping up with aid for earthquake survivors across the ocean. Nurdan CV is a singer and a volunteer in Northern California. For years, she's been collecting money to help Turkish children to get an education. Maybe instead of sending kids to school, giving them scholarships, maybe we're going to use the funds to build new schools. So we will use the funds for maybe more essential needs. Businessman Murat Karslioğlu has sent all the trucks from his firm to transport humanitarian aid from collection centers to the airports in San Francisco and Los Angeles. Most boxes contain warm clothing and hygiene essentials for women and small children. The only thing we can do from here, providing them things to help them survive, blankets, tents again, and because they will go through difficult next 3-6 months at least, and then after that, recovery will take at least 1 year, maybe longer than that. U.S. rescue teams, along with their search dogs, are also on the way to help, and they're taking tons of humanitarian aid with them.
Californians know all too well about this kind of catastrophe. The state itself is situated on the very active San Andreas Fault, making the region susceptible to powerful and dangerous earthquakes. Frangilina Bagdasaran in Los Angeles, California. Anna Rice, VOA News. Now that report puts an end to the 8 p.m. Bilingue newscast right here on Spectrum Television. Do have a fantastic weekend in the company of our programs. Good night to you, Ines Bangang. Bonsoir Nila Donnette. Avant de vous dire au revoir, juste cette information, 6 employés de la CDC tués par des séparatistes à Tico. Ces employés de la Cameroon Development Corporation sont accusés de n'avoir pas respecté le confinement de 2 jours imposé par les séparatistes en région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en raison de la célébration de la fête de la jeunesse ce 11 février 2023. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end.